Climate change is a global concern more than ever before, with changing weather patterns and sea level rise causing mayhem across the world. In this video, we explore one of the poorest regions of India, which is also one of the most vulnerable to climate change, where we can see the direct impact of such a phenomena, the Sunderbans. Climate change impact is visible. We are losing land from the biosphere area in the last 40 years. We have lost already 200 square kilometer of land. যে শীত আমরা ভোগ করেছি এখন সেরকম শীত পড়ে না, যে গরম আগে ছিল এখন সে গরম নেই, মানে বর্ষা সময় মতো এখন হয় না। The Sunderbans are a group of deltaic islands consisting of the largest mangrove forests in the world, right at the mouth of the river Ganges, where it meets the Bay of Bengal. Being in the tropical belt, these islands have historically faced frequent cyclones, having widespread impact on the 4.6 million inhabitants of the region. এবছর হয়তো এখানে থাকতে পারবো না। আমাদের ঝড় কি জিনিস যে ভয় করতে হবে সে জিনিস আমাদের মধ্যে নেই, আমরা কিন্তু তার সঙ্গে যুদ্ধ করব বাঁচার জন্য। Though just being 40 kilometers from the metropolitan city of Kolkata, the dynamic nature of these islands make them extremely difficult to access, making proper administration of these areas near to impossible. Forest department is the face of the government in that very difficult area. They are hardly presence of any civil administration because it's very remote areas. It's almost adjoining the forest area. Global warming has seen the frequency of cyclones and floods go up in Sunderbans, which has displaced millions of inhabitants, made groundwater levels drop, and rendered a lot of these islands unsuitable for cultivation, making it extremely difficult in an already deprived area for the local people to survive. We have already got 11 storms this year. It's not a very regular phenomenon in this part. এবছর তো নজল ঢুকে গেছে, এবছর ধান পাই না। নারকেল গাছগুলোর পরিস্থিতিগুলো দেখুন এবং এই নারকেল গাছগুলো বর্তমানে নেই। First issue we tackle is the most important resource for a community to survive: availability of fresh water. As you know that there is a paucity of groundwater availability. You don't get fresh water in the shallow reservoir. জলের যে সমস্যাটা হয় এখানে জোয়ার ভাটা, ভূসমুদ্র, বদ্বীপ, জোয়ার ভাটা অলিভাবে থাকে। টিউবওয়েলের সমস্যা হলে এখানকার মানে অনেক দূর থেকে জল আনতে হয়। আমরা এবারে সব ওই কলসিতে হাঁড়িতে করে সব জল ভর্তি করে রেখে দেবো, ভাড়ায় জল পাবো না তো। So they will say that in my village or in 2 or 3 adjoining villages there is no sweet water source. So please give us a deep tube, nothing more than that. এখানে মানে 2-3 বছর একটা করে টিউবওয়েল হওয়ার পরে সেই জায়গা থেকে লোকেশন থেকে আর জল ওঠে না, পাইপ চলে যায় 52-59 ফুট। 2-3 বছর চলে যাওয়ার পরে আর কিন্তু ওখান থেকে জল ওঠে না, আবার নতুন লোকেশন তৈরি করতে হয়। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠী, আষাঢ় মাস অবধি যতদিন না বর্ষা হবে ততদিন খুব জলের প্রবলেম হবে আমাদের এই কটা মাস। টিউবওয়েলে জল উঠতে চাইছে, এই এখনই আমাদের কলগুলোয় জল আসছে না, শীতকালে জল আসছে না, শীতকালে জল আসছে, গ্রীষ্মকালে তো আরো ভয়াবহ। হ্যাঁ এই এখনই কমতে শুরু করেছে। হ্যাঁ এর জন্য এক বালতি জল তুলতে আমাদের কাছে খুব টাফ হয়ে যায়। 1600 পরিবার এবং এখানে একটা স্কুল, মানে তারপর 3টা টিউশন আছে। হ্যাঁ একটা টিউবওয়েলে আজকে 1-2 বছর কাটছিল, 4-5 টিউবওয়েল ছাড়া হয় না। Despite the scarcity, pumping up groundwater has its own detrimental effect too, limiting the number of hand pumps that can be installed. This is also another point in the sense that if you keep on drawing too much of underground water, because basically the aquifers are there. If the aquifer gets dried up because of extraction of too much of water, then there may be some sort of a sinking. If you do it on a controlled way, the aquifers get also basically filled up. They are also basically receiving water. Their water is also being taken out of the aquifer. There is a balance. But if it is extraction is more than its replenishment, then definitely there is a possibility of sinking of the land. The potable water has to be taken from 300 to 400 meter deep reservoirs, which is also not exactly potable in places. বর্ষা হওয়ার পরে জলটা তো মিষ্টি জল হয়ে যে তখন খাওয়া, স্নান করা সব দিকে তো আমরা তো পুকুরে স্নান করি, আমাদের তো ওই শুধু একটু খাওয়ার জল, তাও তো
ওই গ্রীষ্মকালের দিকে অধিকাংশ দিন প্রায় জল থাকে না। বর্ষা হলেই চাষ হবে, আমাদের বর্ষায় একটা ফসল হয়। Due to erratic monsoon, the mainly rain-dependent agriculture of Sunderban is at the mercy of climate change. To tackle the issue, the government has created ponds collecting rainwater, which can be used for cultivation and used by the locals as drinking water after distillation. Only source of sweet water can be the rainwater. Store the rainwater, store as much as possible. If necessary, store it and then distill it and then supply it. This is the main source of drinking water, and people take their daily water from this pond. And before this pond scheme, they use village level filtering process, and we see how they filter by using little stone sands by their own creations. This is very remote place and very remote village, and lack of awareness about the drinking water and other facilities of government. And people of this village come from 5 kilometer and 10 kilometer to take their daily water from this water scheme. Scarcity of groundwater and irregular pattern of rainfall are not the only reasons for lack of cultivation. The effects of sea level rise can be seen as a direct impact of increased salinity, making a lot of these islands barren. There is salinization of soil due to storm surges and tidal surges, which is affecting the mostly rain-dependent agriculture in the Sunderban biosphere area. সবথেকে বেশি সমস্যা কি? লবণ পানির বাঁধের সমস্যা। Fewer before it was an agriculture field. Now this area is totally salted due to the salt inclusions from the sea water. ঝিঙা চাষ করেছি, উচ্ছা চাষ করেছি। আমি একজন মানে লোকের জায়গা নিয়েও চাষ করি। আজকে 2 বছর এখানে নোনা জল খেলছে, আমি চাষ করিনি। এই বছর তো নোনা জল ঢুকে গেছে, এবছর ধান পাই না। 4 ধার দিয়ে ভেঙে জল ঢুকে গেছে, আর কাটা হয়নি, ও শেষ। বাড়িতে গরু ছাগল আছে কিছু, মুরগি ছিল, এক নষ্ট হয়ে গেছে। ওটা কি কারণে নষ্ট হয়েছে? ওই নদীতে নোনা জল নষ্ট হচ্ছে না, নোনা জল নষ্ট হচ্ছে। এই যে নোনা জল সমস্ত জায়গায় নোনা জল ঢুকে গেছে, সেই জলটা তো ছিঁচে ফেলে দিয়ে ওই নদীতে বের করে দিতে হয়েছে। Steady decrease in yield due to increased salinity, scarcity of fresh water, and erratic rainfall have led the people to adapt to the situation by cultivating prawn in the saline land. Unfortunately, this has detrimental effects as it is increasing the rate of climate change, with mangroves and shrublands being cleared off, saline water being funneled through from the sea, making the islands prone to flooding and also increasing the temperatures at record rate. The main problem of this area is all the berries are illegal and not ecologically sustained. যে এটা একদিক মতো তোমার আপনার বাপ ঠাকুরদা করে গেছে ভিটে বাড়িটা, সেইটুকুতে আমরা কিছুটা বসবাস করি আর কিছুটা মাছ চাষ করি, আর আমাদের এই ছাড়া কিছু নেই। এখন ফিশারিতে যা জমি জায়গা সামান্য কিছু আছে, এইটাই আমরা মানে প্রত্যেকে জীবিকা নির্ভর হয়। এবং আমাদের জমি আছে, সেগুলো ওরা লিজ পাচ্ছি। চিংড়ি মাছ হ্যাঁ, আপনারা নিজেরাও করেন না অন্য কারোর জমিতে করেন আর কি? কর্মক্ষেত্রের লোকের হাতে আমরা সেগুলো উঠিয়ে দিয়েছি। এদের যে অবস্থাপূর্ণ লোক, তারা ঘেরি বাড়ি করে রেখেছে 200-300 বিঘি জমির মালিক, যারা ঘেরি নিয়েছে। আপনার মতন একটা ভদ্রলোক আসলো, একটা কুকার থেকে মালিক আসলো, 500 বিঘি জমি 1 লাখ ঘেরি করছে। এবারে ওনার মাছ বড় কলকাতায় নিয়ে চলে যাচ্ছে, বাইরে নিয়ে চলে যাচ্ছে। মাছ চাষে লাভজনক ব্যাপারটা থাকার জন্য আমরা মাছ চাষ বেশি লাভজনক। হ্যাঁ, ওই ভালো রোজগার হয় এখানে চিংড়ি মাছে? মোটামুটি ভালো লাভজনক। যারা ফিশারি করছে তারাই লাভজনক হচ্ছে, আমরা শুধু সামান্য কিছু লিজ পাচ্ছি। মাছ চাষের লাভ মানে আমাদের গরিবদের কোনো লাভ নেই। মানে যারা একদম নিম্নমানের মানুষ, যারা খেটে দরিদ্র মানুষ, তাদের কিন্তু বাইরে কাজে যেতে হচ্ছে। এখানে আগে চাষ হতো? হ্যাঁ, আগে খুব চাষ হতো। এখানে সাজানা বাগান ছিল, আগে সাজানা গাছপালা ছিল, এখন কিছুই নেই, শুধু এই কাঁটা আছে। না, আমাদের এখানে সত্যি কথা বলতে চাষ হয় না। এখানে লবণ জল ঢুকছে, এই যে ফিশারি করার জন্য নদীর থেকে জলটাকে ঢুকানো হচ্ছে। নদী বাঁধ কেটে দেওয়া হয়েছে জল ঢুকানোর জন্য। হ্যাঁ, এরকম মাঘ মাসের ক্ষেত্রে যেমন শীত থাকার প্রয়োজন, কিন্তু সেই শীত নেই।
তখন খুব ভালো জায়গা, ধান টান একদম তুমি কি খেতে চাইছো, জামরুল থেকে আম কাঁঠাল থেকে সব জিনিস ছিল এখানে। There is a steady increase of temperature over the Bay of Bengal as well as on the land. এই নোনা ফিশারি করার জন্য বর্তমানে সেগুলো নেই বলে তাপমাত্রা অলরেডি বেড়ে যাবে, মানে জঙ্গল পুরো কেটে নেওয়া হয়েছে আর কি। তুই জানিস Fish merchants along with the laborers and some fishermen from outside, so they collect the fish, cut down the mangrove. Is almost a corporate sort of activity. They started cutting the mangroves deep inside the mangrove forest, deep within the island. এমনকি বাঁধ কেটে সেই নোনা জল জমিতে ঢোকানোর ফলে জমি অনুর্বর হয়ে পড়েছে, চাষের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। সবসময় আশঙ্কায় ভাঙি যখন তখন ভেঙে যাবে, বাঁধ ভেঙে যাবে। হ্যাঁ, মানুষের এই তো 1 থেকে 1.5 ফুট মাত্র থাকে জল। নারকেল গাছগুলোর পরিস্থিতিগুলো দেখুন, এবং এই নারকেল গাছগুলো বর্তমানে নেই। নোনা যখন জল ঢুকে গেছে সেই সব জলের জন্য এই নারকেল গাছগুলো কিন্তু আউট হয়ে গেছে। The 4.6 million people of the Sunderbans are at mercy of climate change. As in most cases, the most vulnerable ones are the poorest, having a front seat to this global phenomena, experiencing climate change at its wildest form. People have lost their land and they have been displaced by sea level rise and coastal erosion. The rate that we measured, it was close to 0.02 degrees centigrade per year before 2000, which has increased to now 0.05 degrees centigrade per year. So it has doubled more or less. Who is to blame? What can be done? Is it too late? That's for the experts to answer.